Jana ulimsikia kabisa? Kabisa. Winnie Odinga mwanae hayati Raila Odinga. Moto wa kotea mbali huyo. Moto wa kotea mbali huyo. Ametetemesha sana uongozi wa chama. Sana. Jana alienda peke yake Kibra. Mtu moja. Na akasema kwamba kuna watu walidhani kwamba hawezi kuja Kibra. Kabisa. Na akaonesha kwamba anaweza kuja Kibra. Na akaenda service ya kanisa. Na akahutubia halaiki. Kabisa. Ya wananchi. Kabisa. Akiwa na kakake tu. Peke yao wawili. Ndio siasa hiyo sasa. Picha gani uliipata pale Ojijo ya kisiasa? Hii ni picha gani Winnie Odinga anajaribu kutupatia? Niliona Raila at his young age. Okay. Jana niliona Raila at his young age. Okay. In the 90s. Okay. Raila akianza siasa, akiachana na akitoka kwa party ya babake Ford Kenya, akianza chama chake. Ndio ile picha niliona pale. Wajua huyu mdada ukilinganisha hata ile crowd alikuwa nayo jana. Dio. Na ile crowd ya juzi ya wale wana ODM wote. Dio. Uliona karibu crowd yake ilishinda hata ile wana ODM. Na alienda peke yake. Ni kweli? Peke yake. Kwa hivyo ameanza kutuma ujumbe kwa hawa. Kwamba msidhani mimi ni mchanga, mimi ni ule mtoto mnaona hapo hivyo kila siku. Nikiamua, ni ile tu na heshima nimekuwa nikiwapea. Lakini naona sasa mnatukanganya sana. Sasa hivi itabidi tuende peke yetu. Ndio hiyo ilikuwa tu ni kutuma ujumbe, message. Wakati mimi nasema mambo ya Singapore, watu wanaona kama ni mzaha. Mimi, rais ama prime minister wa Singapore, alinitembelea, nilimwalika 2023. Nikamwalika akakuja Kenya. Nikaketi chini na yeye. Nikamwambia, mheshimiwa, Singapore na Kenya walikuwa karibu sawa 1963. In fact, let me tell you, Singapore was a slum kama Kibera. Kwa wale ambao mnafuatilia historia, Singapore was a slum worse than Kibera. Watu walikuwa wanapiga pombe hapo, wanachunga nguruwe, mwingine analisha kuku, nini hapo kwa kona. Pombe hapa Singapore. Ukiona mapicha ya Singapore ya 1963. Leo nchi ya Singapore is in the first world. 97% ya wananchi wa Singapore are home owners. Hapa Kenya, mahali tulikuwa sawa na wao kwa ujenzi wa manyumba, hapa Kenya watu milioni 7 bado wanaishi kwa slums. Home owners ni watu wachache. Slum ya Kibera ndio hiyo bado iko. Nyinyi mnanielewa? Na hakuna miujiza wamefanya, ni kupanga wamepanga. Ndio Waswahili wakasema ukiona vyaelea, kuna watu wameketi chini wakaunda. Nyinyi mnanielewa? Nikaketi chini na yeye, akaniambia, bwana rais, unajua Singapore, wakati tulianza mambo ya affordable housing, hata watu tulikuwa tunawalazimisha. Mtu wako na nguruwe yake na mfuko yake hapo ya pombe, tunamwambia nyumba yako iko ghorofa ya 26. Sasa anaanza kushangaa, sasa hii ghorofa lift, nitaweka nguruwe, nitaweka hii pombe ama nitafanya nini? Today that country has changed. Na mimi nataka niwaeleze, hii Kenya kwa mapenzi ya Mungu tutabadilisha. Tutabadilisha. Nyinyi mumeona, sio kwa sinema, nyinyi mumeona live. Nairobi hiyo inaanza kubadilika. Pale Mukuru ilikuwa slum. Leo. And then Bomas. Let's go to Bomas immediately. How do you tally for 7 days? You are manipulating. Every polling station has 700 voters and below. Some as low as 300, but let's take the average of 7. Counting must be within an hour or less. Tallying for that particular polling station, even if you give the whole process 2 hours, polling stations close at 6. By 9,
counting should be done everywhere in the country. By 10-11, we should be in the constituencies, which is the last place because there is no tallying at the county. When you relate to the national, by midnight or slightly before, we should know who is president. When you tally for 7 days, just because it is said, and I do not know how we wrote 7 days, when you do that way, you are giving room for manipulations, and hence the allegation of uploading, deleting, and re-uploading. There is no way. If you're an honest IEBC, you can tally the results for more than one night. I observed the last elections of Senegal that brought Sonko and Jumaye Faye. By 11 o'clock, there was a carnival in the streets of Dakar and everywhere else, because people had tallied and whatever, and they already knew who are the winners. And why does the IEBC root for opacity when the Constitution clearly says that everything must be transparent and accountable? And what do I mean rooting for opacity? The Chebukati Commission had warned that you must not, even after it is tallied, you don't announce, it's the IEBC that will announce. There is no such law. And I would remind people that in 2002, when NARC dethroned KANU, the Constitution was not in place. But yet, because transparency is a fundamental in good governance, people were announcing, texting, the media was announcing polling station, constituency, once they are signed by the presiding officer, not before. And you know the law says you must put it on the door. The media would announce. And media stations were tallying. If you remember in 2022, the media feared. Only Citizen dared to give their tally. Everybody else, the Nation, the Standard, withheld. Because the IEBC had that caveat. Why do we as a people listen to something which is obviously illegal? The reason why it must be open and the tallies must be known countrywide is to avoid manipulation. Because if it's being announced, I have a pen and paper, I'll be tallying. And we can declare for ourselves. And that is what happens. It's transparency. So to stop these incidences, my call to us as Kenyans, we must shout the tally wherever it occurs. We must shout the results. And the media must, again,